Im Ersten Weltkrieg war Belgien etwa vier Jahre lang von Deutschland besetzt. Dies Besetzung erfolgt, nachdem die belgische Regierung sich weigert, den deutschen Truppen den Durchmarsch durch Land nach Frankreich zu gestatten, obwohl das Machtverhältnis zwischen Deutschland und Belgien eindeutig zugunsten Deutschlands ausfiel. Entschied sich Belgien bewusst gegen diese Erlaubnis. Warum hat die belgische Regierung also nicht einfach nachgegeben? Ein wesentlicher Grund dafür war das Fehlen Vertrauen der Belgier gegenüber den Deutschen. Berlin hat behauptet, dass die Franzosen eine Invasion durch Belgien planten, nach Deutschland zu gelangen, und den Durchmarsch verlangt. Doch die belgische Regierung befürchtet, dass Deutschland dieses Vorhaben ausnutzen wird, Belgien zu besetzen und zu kontrollieren. Diese Entscheidung der belgischen Regierung war von großer Bedeutung, denn sie betonte die Souveränität und den Widerstandswillen des kleinen Landes gegenüber einer mächtigen militärischen Macht. Darüber hinaus hatten die Belgier auch das internationale Volksrecht auf ihrer Seite, das die Neutralität Belgiens anerkannte schützt. Im Verlauf der Besetzung erlitt Belgien Zerstörungen und Humanität verlust. Aber damit und die Entschlossenheit der Belgier inspirierten viel und trugen dazu bei, internationale Unterstützung für ihr Sache zu gewinnen. Wenn du mehr über die Hintergründe und die Auswirkungen dieser Besetzung erfahren möchtest, dann blieb bis zum Ende in der Bonnier meinen Kanal für weiterspannen Geschichtsvideos. Erstaunlicherweise nahmen die Belgier diese Informationen nicht allzu ernst. Hätten sie den deutschen Truppen den Durchmarsch gestattet, dies komplett in Berlins hingelegen, und ob sie jemals wieder absehen würden. Historisch gesehen waren die Deutschen nicht dafür bekannt, besetzt Territorium einfach so zurückzugeben. Noch wichtiger ist, dass sie nicht besonders freundlich zu den Nicht-Deutschen waren, die in den besetzten Gebieten lebten. Die belgische Regierung hat keine Absicht, ein Marionette Deutschlands zu werden. Und war ihre Antwort stets ein klares Nein. Sie wollten ihre Unabhängigkeit bewahren und den Schaden für ihr Land minimieren. Diese Entscheidung zut von großem mit in Weitsicht, besonders angesichts der militärischen Übermacht Deutschlands. Die belgische Weigerung hat weitreichende Konsequenzen und führt letztendlich dazu, dass Belgien ein Symbol des Widerstands in der Unabhängigkeit wird. Die Grausamkeit in der Besatzung und die Zerstörungen im Land riefen internationale Empörung hervor und starkten die Unterstützung der Alliierten für Belgien. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, warum Belgien sich gegen den deutschen Durchmarsch wehrte und welche Auswirkungen dies hat, blieb bis zum Ende. Der zweite Grund war die Wahrung der Neutralität. Belgien war als dauerhaft neutrales Land gegründet worden und den deutschen Truppen den Durchmarsch zu erlauben, hat dies Neutralität zunichte gemacht. Die Entente hatten dies nicht toleriert, da Belgien sich damit am Angriff der Mittelmacht auf Frankreich mitschuldig gemacht hat. Dies hat bedeutet, dass Belgien ein gegen sich wahrscheinlich Angriffen der Entente ausgesetzt gewesen war. Die belgische Regierung stand also vor einer schwierigen Entscheidung. Einerseits droht die Gefahr einer deutschen Besetzung, andererseits besten die Gefahr, dass die Entente Belgien als Feind betrachten wird. Indem Belgien jedes seiner Neutralität festhielt, setzte es ihn stark. Zeichen für seine Unabhängigkeit und Integrität. Diese Entscheidung brachte große Opfer mit sich. Die Deutsche Besetzung führt zu enormen Zerstörungen und Leiden in Belgien. Dennoch blieb die belgische Haltung ein Symbol für den Widerstand gegen Aggression und die Verteidigung der nationalen Souveränität. Wenn du mehr über die komplexen politischen und militärischen Entscheidungen erfahren möchtest, die Belgien während des Ersten Weltkriegs getroffen hat und wie dies das Schicksal des Landes und Europas beeinflussten, dann bleib bis zum Ende dieses Videos dran und abonniere meinen Kanal für weiterspannenden Geschichtseinblick. Darüber hinaus hat Belgien, wenn es sein Neutralitätsprinzip gebrochen hat, das Risiko eingehen, dass die internationale Gemeinschaft keinen Grund mehr gesehen hat, dies Neutralität zu respektieren. In einem solchen Szenario, in dem die Mittelmacht gesiegt hatten, war Belgien nur ein Deutschmarionette geworden. Hatten jedoch die Entente nicht gesiegt, war die Existenz Belgiens als unabhängiger Staat gefährdet gewesen. Die belgische Regierung wusste, dass nur durch den Widerstand gegen die Deutschen Forderungen die Unabhängigkeit des Landes wiederhergestellt werden konnte, wenn die Entente sieht. Die Belgier machten unmissverständlich klar, dass ihre Antwort immer einseitig Nein sein wird, wenn German territorialen Zugangserfahrung eines Krieges vor der Tee.
Dies Entschlossen Haltung Trug dazu bei, die belgische Identität und Souveränität zu bewahren. Trotz der schweren Opfer der Besetzung blieb Belgien ein Symbol des Widerstands und der Gerechtigkeit. Die Weigerung, sich dem Druck zu beugen, stärkt letztlich die internationale Unterstützung für Belgien und trug zur späteren Wiederherstellung seiner Unabhängigkeit bei. Der Grund war einfach, das damalige Volk macht deutlich, das kleine Nationen, zumindest in Europa, nicht einfach den Lohnen ihrer mächtigen Nachbarn unterworfen waren. Belgien hat das Recht, Widerstand zu leisten, jeder Versich, Truppen durch ihr Gebiet zu marskieren, bedeutet, dass die Belgier rechtlich im Recht waren. Ein weiterer und wichtiger Grund war das Vertrauen der belgischen Regierung, den Deutschen Durchmarsch tatsächlich stoppen zu können. Natürlich nicht allein, aber sie hat Zusicherungen sowohl von Frankreich als auch von Großbritannien erhalten, dass dies Truppen schicken wurden, Belgien im Kampf zu unterstützen. Dies Unterstützung durch die Alliierten war von entscheidender Bedeutung. Sie gab Belgien die Hoffnung in das Vertrauen, dass es nicht isoliert kämpfen muss. Der Widerstand Belgiens wurde somit zu einem wichtigen Symbol der internationalen Solidarität gegen Aggression und Unrecht. Die belgische Entscheidung, sich zu widersetzen, und die darauffolgende Unterstützung durch die Alliierten spielten eine bedeutende Rolle im Verlauf des Ersten Weltkriegs. Es zeigt der Welt, dass auch kleine Nationen eine wichtige Rolle in globalen Konflikten spielen können, wenn sie mutig für ihr Recht in ihre Souveränität eintreten. Das belgische Militär war zuversichtlich, dass es mit Unterstützung der Alliierten die Deutschen aufhalten, in eine umfassende Besetzung des Landes verhindern kann, obwohl sich dies letztlich nicht bewahrheit, spielt dieser Optimismus eine große Rolle bei der Entscheidungsfindung. Als Deutschland den Zugang zu belgischen Territorium verlangt, lehnt die Regierung ab und nicht damit den Weg für die Deutsche Invasion und den Eintritt Großbritanniens in den Krieg. Auch nach Kriegsende blieb Belgien seiner Neutralität verpflichtet. Aus Angst vor einem erneuten Krieg auf belgischem Boden weigert sich Belgien, in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg Bündnis mit Großbritannien oder Frankreich einzugehen. Dies Haltung sollte sicherstellen, dass Belgien nicht erneut zum Schauplatz internationaler Konflikt wird. Ich hoffe, dies Folge hat Ihnen gefallen. Ein besonderer Dank geht an meinen Unterstützer, James Bissonnette, Kelly Moneymaker, Skye Chappell, Kawaka, Anthony Beckett, Rod D., Martin Yuan Wang, Marcus Arsner, Hockey Alex Schwinn, AFX, Firefly, Captain Cyborg, Spencer Lightfoot, Gustav Swan, Mcwhopper Shennon, Marvin Casale, Winston Caywood, Annie McGehee and Kimoon Yoon Soy Dr. Howard, Dr. Fine, Dr. Howard, Todd Short, Coppertone and Maggie Paszkowski. Ihr Unterstützung ermöglicht dies mir, dies Videos zu produzieren und tief in die Historischen. Ergebnis einzutauchen, die in sehr Welt geprägt haben. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, lassen Sie es mich wissen, indem Sie einen Daumen hoch geben und den Kanal abonnieren. Kein zukünftigen Episoden zu verpassen. Wir haben heute über die Gründe erfahren, warum Belgien im Ersten Weltkrieg gegen den Durchmarsch der deutschen Truppen standhaft geblieben ist und wie dies Entscheidung die Geschichte maßgeblich beeinflusst hat. Von der Verteidigung der Neutralität über das Vertrauen in die Alliierten bis hin zur langfristigen politischen Haltung. Belgien hat eine wichtige Rolle in der Geschichte Europas gespielt. Dank, dass Sie zugeschaut haben und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal.